सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्युमामृतङ्गमया शांति शांति शांति। Good morning, Shubhodayam. నిమజ్జనం ఇంకా కొనసాగుతుంది. ఐ థింక్ ఇవాళ క్లాస్ పెట్టి కొంచెం మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టాం అనుకుంటా. ఎనీవే, హ్యాపీ యూ ఆల్ కుడ్ కమ్. Last 2 days the sound pollution is so high. The cumulative sound of so many subwoofer speakers is too huge. Even in normal days, because of this traffic, we are living in a highly polluted zone. Apart from air pollution, sound pollution in cities is too huge. Because of that, many people are actually getting BP, hypertension. Those who cross 50, you just check them, everybody have hypertension. Because noise pollution, Shabda Kalusham, shall high proportion. Now the last 3-4 days, if you just see the immersion is going on, everybody has subwoofer speaker, high sound. All in the name of religion, all in the name of God. People are unmindful that they are troubling others. Okay, you have the right to enjoy, but at the same time, you should not disturb others, right? There are old people, there are people with BP, there are people with heart problems. For all of them, actually, this kind of sound is not good. Their BP will go up further. But we have so many such irresponsible citizens in the country. There are laws actually, beyond a point you cannot actually have the volume, high decibel noise is prohibited, but they don't understand. Because whatever the majority does in the country, nobody can check them. Because in a democracy, is majority rule. Whatever they do, it becomes a law. If majority drinks alcohol, tomorrow it will become a law. Majority takes drug, actually you have to make it a law. You can't penalize it. 80% of the population drugs తీసుకుంటుంది అనుకోండి, మెల్లగా అమెరికా ఏం చేశారంటే లీగలైజ్ చేశారు చాలా స్టేట్స్. marijuana, they have legalized it. Nearly 50% of the states in America, they have legalized it. ఎంతమంది నేను జైల్లో పెడతావు? నువ్వు ఇల్లీగల్ అని పెడితే వాళ్ళని జైల్లో పెట్టాలి. 80% of the population is on drugs. 80% of the population తీసుకెళ్ళి జైల్లో పెట్టలేం కదా. Whatever majority tends to does in a democracy, it becomes a law. Today corruption కూడా మనం తీసేయలేకపోతున్నాం, ఎందుకంటే around 80% of the population is corrupt. ఎంతమంది నేను జైల్లో పెడతాం? We all know that corruption is wrong. We all know that corruption is illegal. We all know that corruption is unethical. Yet we can't penalize because the number is so huge. The number is so huge. This is the problem with the democracy. But we celebrate it. Democracy has its limitations. Autocracy is bad again. Okay, it has its limitations because the autocrat actually is a despotic. If it's a cruel ruler, everybody suffers. That's why
idea is growing among people that we need a benevolent dictator. ఒక్కోసారి ఫ్రస్ట్రేషన్ వచ్చి డెమోక్రసీ నడవదంటున్నారు, ప్రజాస్వామ్యం మనం గొప్పగా చెప్పుకుంటున్నా కూడా. ఇట్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ టు కన్విన్స్ పీపుల్, టు జనరేట్ అవేర్నెస్ అండ్ టు గెట్ ది యాక్సెప్టెన్స్ ఆఫ్ ఆల్, టు మేక్ ఎ లా. అందరినీ కన్విన్స్ చేసి ప్రతిదానికి ఒక భిన్న అభిప్రాయం ఉంటుంది, వ్యతిరేకమైనటువంటి గ్రూప్ ఒకటి ఉంటుంది ఏది మంచిది చేయాలన్నా కూడా. వన్ అపోనెంట్ గ్రూప్ విల్ బి దేర్, దట్ గ్రూప్ ఇట్ డజంట్ అలౌ. దిస్ ఇస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇన్ డెమోక్రసీ. Whereas in communist regimes, because whatever the regime says, the top man says, everybody has to live. That's all. Sometimes స్వేచ్ఛ నిజం ఎక్కడి వరకు ఉండాలి అన్నటువంటి దాని మీద డిబేటబుల్. Though we celebrate it, it has its limitations. What I want to say is, why people they do whatever they are doing. Human being is a very complex species. If you are happy within yourself, okay, you won't do all such things. You don't need. Somehow our desires are so huge. Our ability to satisfy all the desires is not that great. We are not that capable of satisfying every desire. For that matter, desires are unlimited. Our education system, unfortunately, what it does is, it makes us to cultivate more and more desires. Traditional Indian society actually is village-centric society. ఇంతకుముందు అందరం విలేజెస్లో ఉండేవాళ్ళం, ఎవరికి అన్ని కోరికలు ఉండేవి కాదు. విలేజ్ మొత్తం ఒక కుటుంబం లాగా ఉండేది, అందరూ పండుగలు అంటే కలిసి చేసుకునేటువంటి వాడు, ఒక కమ్యూనిటీ సపోర్ట్ ఉండేది. There is not much difference between haves and have-nots. The life was far more beautiful, far more simple, far more satisfying and fulfilling in those days. But ఎప్పుడైతే పాశ్చాత్య నాగరికతను అనుకరించుకుంటూ పల్లెలు వదిలిపెట్టి మనం పట్టణాల బాట పట్టామో, అప్పటి నుంచి ఈ సమస్యలన్నీ స్టార్ట్ అయినాయి. Today people are not happy with themselves. That's the reason why we need alcohol, why we need drug, why you need cinemas. You want to forget your mind. You are not happy with your own thoughts. If you are happy with your thoughts, you don't need all this dancing and everything, high subwoofer sound, పాటలు పెట్టుకొని ఎగరటం ఇదంతా. What happens when you dance like that? 2-3 days you get exhausted. It's innervating entertainment. It will have an effect on your body. తెలియదు కానీ అంత హై డెసిబుల్ సౌండ్ 3 రోజులు విన్నాం అనుకోండి, your nerves will get disturbed. Not temporarily, it will have a damaging effect on your nerves. Immediately నీకు అర్థం కాదు అది, but afterwards you understand it. Basically people are doing all this because they want to forget themselves. They want to forget their mind. Because మనసులో ఆలోచనలతో సంతోషంగా ఉండలేకపోతున్నారు, because they have so many desires and the ability to fulfill all those desires is not that great. So because we compare ourselves with our neighbors, whatever he has or she has, I also need to have. వాళ్ళకి ఎంత ఉందో నాకు అంత ఉండాలని కోరుకుంటారు. ఆ కోరుకుంటూలో మనం ఇంకా పోరాటం అవుతుంది, మనసులో అశాంతి పెరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఆ శాంతి నుంచి బయటపడడానికి అట్లీస్ట్ ఒక్కరోజు. సో ఆల్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ డెస్పరేట్లీ. But if you teach people, for example, Ramakrishna Paramahamsa, he never touched money in his entire lifetime. ఇప్పుడు ఎందుకు ఆయన పూజిస్తున్నాం అక్కడ ఫోటోలు పెట్టి, జీవితంలో ఆయన డబ్బులు టచ్ చేయలేదు. బట్ హీ హ్యాడ్ ద హైయెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ లైఫ్, ఆల్వేస్ బ్లిస్డ్ అవుట్, పరమానందంలో ఆయన ఓలలాడుతుండేవాడు. ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకున్నాడు ఆనందం? అంత లోపల నుంచే, రైట్? త్రూ స్పిరిచువల్ సాధన, త్రూ మెడిటేషన్, త్రూ ప్రేయర్, త్రూ రెపిటేషన్ ఆఫ్ గాడ్స్ నేమ్. దేర్ ఈస్ దట్ ఇన్ఫినిట్ బ్లిస్ ఇన్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ అస్. పరమానందం లోపలే ఉంది, ఆ లోపల నుంచి అది వచ్చింది, అది ఒక సాగరంలాగా ఉప్పొంగుతూ ఉండేది ఆయన నుంచి. ఆల్ గ్రేట్ మిస్టేక్స్ వర్ లైక్ దాట్. ఇవన్నీ సాధనలు మనకి స్కూల్ ఏజ్ ఉన్నప్పటి నుంచి ఇచ్చి ఉండుంటే, మెడిటేషన్ అవన్నీ, మన నర్వ్స్ చాలా సెన్సిటివ్ అవుతాయి. యూ వోంట్ బి ఏబుల్ టు బేర్ దిస్ సౌండ్. వీ డోంట్ నీడ్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ టు మేక్ వన్ సెల్ఫ్ హ్యాపీ. But in the absence of such spiritual empowerment, people are desperately seeking for a drop of happiness from outside through material things. ఈ ఆధ్యాత్మిక సాధికారత, సాంస్కృతిక సాధికారత ఏది ఇవ్వకపోయేసరికి, తనలో తాను ఆనందంగా ఎలా ఉండాలో మనిషికి తెలియకపోయేసరికి, బాహ్య వస్తువుల ద్వారా, డబ్బుల ద్వారా నాకు ఆనందం వస్తుందానికి విపరీతమైనటువంటి పోటీ పెంచుకొని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడు, రాదు. ఇట్స్ నాట్ అవుట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్. హ్యాపీనెస్ హ్యాస్ టు కమ్ ఫ్రమ్ విత్ ఇన్. Your mind is cooperative. If mind is actually, it takes instructions from you, if you can train the mind and if you can actually generate positive and happy thoughts from within, you don't need anything from outside. This is a subjective science. ఇది ఆధ్యాత్మిక విజ్ఞానం. ఈ విజ్ఞానంలో we are adepts. In fact, India is so rich with spiritual wisdom, but unfortunately those thoughts, those ideas, that spiritual wisdom is not given to the race at large through educational curriculum. విద్య ద్వారా ఆ సాధికారత అందించడం జరగలేదు కాబట్టి, మనకు అలాంటి వ్యక్తులు కొద్దిమంది పరిచయం కాలేదు కాబట్టి, పీపుల్ ఆర్ డెస్పరేట్. ఈవెన్ రిచ్ పీపుల్ ఆర్ అన్హ్యాపీ, సో కాల్డ్ సెలబ్రిటీస్ ఆర్ అన్హ్యాపీ. యూ జస్ట్ గో అండ్ ఆస్క్ దెమ్ యాక్చువల్లీ ఇన్ పర్సనల్ లైఫ్ హౌ హ్యాపీ యూ ఆర్, హౌ ఫుల్ఫిల్ యూ ఫీల్. మీరు ఎంత జీవన సాఫల్యాన్ని పొందే అనుకుంటున్నారు, సార్థకత పొందే అనుకుంటున్నారు, ఆర్ యూ రియల్లీ హ్యాపీ విత్ యువర్ సెల్ఫ్? దే విల్ రివీల్ దేర్ ఇన్నర్ స్టోరీ. వితౌట్ స్పిరిచువాలిటీ దేర్ ఇస్ నో వే యూ కెన్ మేక్ యువర్ సెల్ఫ్ హ్యాపీ.
Through meditation, through prayer, through selfless service, through contemplation, through repetition of God's name, we get real happiness and real joy. అది నిజంగా లోపల నుంచి వచ్చినప్పుడు ఈ అన్ని ఎక్స్టర్నల్ షో, ఈ డ్యాన్స్ ఇవన్నీ అవసరం ఉండదు. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ స్పిరిచువల్ ఎంపవర్మెంట్. దట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ ది అవర్. Thank you. Today, in fact, my subject is different, faith in oneself. I will take it up on some other day. Thank you. Nice day.